cikin sauri zuwa sassa daban-daban na kasuwar, ciki har da gidan Mazaf, gidan Taki da gidan Katsinawa da ke kan titin Bello Road. Sakamakon cinkoson rumbunan ajiya da shagunan da ke makare da kayan masarufi da kayan zaki, wutar ta yi karfin gaske cikin kankanin lokaci, lamarin da ya yi sanadiyar asarar dukiya da kayayyaki na biliyoyin nerori. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta isa wurin cikin 'yan mintuna bayan samun kiran gaggawa, inda ta tura jami'ai da motocin kashe gobara daga rassa daban-daban don shawo kan lamarin. Nau'ikan wuta guda biyu, akwai wutar lantarki da suke amfani da ita, akwai wutar sola. To kuma yanzu muna kan binciken me musabbabi, wanda bisa ga harsashe ma wutar sola, batiran sola su suka kai ga jazawa wannan gini mai hawa biyu ya kai ga rugujewa. Amma ya zuwa yanzu dai tunda manya-manyan sto ne guda 8 kuma dukkaninsu sun kone gaba daya, sannan akwai shi wannan gini mai hawa biyu wanda shi ma hawa na farko da hawa na biyu duk sun kone gaba daya. A nasu bangaren shugabannin kasuwar ta Singa sun bayyana jin daɗin su tare da jinjina hukumar kashe gobara ta jihar Kano bisa yadda suka amsa kiran gaggawa cikin sauri, yayin da su kuma 'yan kasuwar ke ci gaba da ƙididdige asarar da suka yi. Kuma har yanzu kaga ana kashe wutar, ba zan iya iyakance ma shagunan da abin ya faru ba, amma akwai asara ta kadara mai yawa, akwai kuma asara ta dukiya mai yawa, wadda watakila sai da ke magana biliyoyin kuɗi, ba maganar miliyoyin kuɗi ba. Akwai masu aiki da daddare wajen karfe 2 na dare suna sauke omo na biba na wanki, suka ga an kawo wuta an ɗauke, an kuma kawo an ɗauke. To a wannan lokacin suka fara ganin alamun cewa wuta ta kama. Zuwa tsakar ranar Litinin, jami'ai sun tabbatar da cewa ko da yake an shawo kan wutar domin hana ta bazuwa zuwa gine-ginen da ke makwabtaka, har yanzu akwai sauran wuta tana ci a wasu sassan kasuwar, kuma ana ci gaba da aikin fesa ruwa domin tabbatar da an kashe ta baki daya. Har yanzu ba a tantance musabbabin tashin gobarar ba, yayin da harkokin kasuwanci ke ci gaba da gudana a sauran sassan kasuwar da gobarar ba ta shafa ba. Misbah Hassan, labaran Nta. Har ila yau gwamna Abba Kabir Yusuf ya jajanta wa 'yan kasuwar Singa a bisa ibtila'in gobarar da ya laƙume miliyoyin nerori. A wata sanarwa da ta fito daga bakin kakakin gwamnan Sunusi Bature da Dawakin Tofa, gwamnan ya bayyana alhininsa tare da ba da umarni ga hukumomi da kuma hukumar kashe gobara da ƙara ƙaimi wajen wayar da kan al'umma akan hanyoyin magance tashin gobara. Ƙungiyar Partners West Africa ta shirya babban taro a jihar Kano don wayar da kan jama'a kan dokokin da suka jibinci aikace-aikacen rundunar 'yan sanda. Taron ya mai da hankali wajen faɗakar da 'yan ƙasa akan haƙoƙinsu da muhimman aikace-aikacen 'yan sanda, da ma ƙara wayar musu da kai akan mahimmancin tattaunawa don samun fahimtar juna tsakanin jama'a da jami'an tsaro. Aisha Wadakura na da ƙarshen labarin. Shirin Rule of Law and Empowerment Initiative, wanda aka fi sani da Partners West Africa Nigeria, a wani taron ta na wayar da kan jama'a na kokarin ƙara fahimtar da jama'a game da tanade-tanaden dokar 'yan sanda ta shekara ta 2020. Taron ya haɗa da muhimman masu ruwa da tsaki daga kowane ɓangare na cikin jihar Kano, ciki har da wakilan al'ummomi daban-daban da kuma mutanen da ke da buƙatu na musamman, inda aka mayar da hankali kan haƙƙin ɗan ƙasa da kuma bayanin yadda dokokin 'yan sanda suka tsara don ƙara jama'a. Mun kira su domin mu rarrabe musu abinda dokar ta kunsa da yadda ta shafe su da yadda za su kare kansu da kuma inda za su kai ƙara idan an ci musu a haƙƙi ko zarafi. Kuma yanzu idan ana fahimtar da mutane, ana wayar da su su gane, su kiyaye dokar, kuma sannan su kuma waɗanda Allah ya sa suke kula da ita dokar su yi aikin a yadda ƙa'ida da tsari ya ajiye. An baiwa mahalarta taron damar yin tambayoyi da neman ƙarin bayani, wani mataki ne da aka ɗauka don zurfafa fahimtar jama'a game da doka da kuma ƙarfafa amana tsakanin 'yan ƙasa da hukumomin tsaro. Mun koyi abubuwa da dama, mun san wato 'yancinmu, 'yancin ɗan adam, da kuma yadda za mu haɗu da kowane irin abu muka samu, da yadda za a yi ko arrest aka maka, ya za ka yi kai kula da kanka. Yayin mana da kan cewa idan muka tsaya muka bi dokokin da suke na hukumar 'yan sanda da dokoki da ƙasa ta tanadar wa dukkan wani ɗan ƙasa, to lalle zai yi abin da ya kamata kuma zai samu 'yancinsa ya gudanar da rayuwarsa. Partners West Africa Nigeria
ta ce wannan shiri yana cikin manyan manufofinta na ƙara haɗin gwiwar jama'a, inganta shugabancin tsaro da ƙarfafa kariyar ɗan ƙasa yayin da ake ƙarfafa gaskiya, ɗawainiya da haɗin kai na al'umma a harkokin tsaro. Aisha Wadakura, labaran NTA. To jama'a dakace mu. Yanzu shirin zai ɗora. Yawan yara kaci barkatai kwararo marar misali na ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a a jihar Kano. A wannan rahoto mai zuwa Binta Adamu ta tattaro ra'ayoyin al'umma inda suka jingina al'amarin da sakaci da karancin kulawar iyaye. An san haihuwa Allah ne yake bayarwa, kuma annabi ya ce mu aura mu hayayyafa saboda alfahari da mu. To amma a nan ba zai alfahari da yaran da ake watsarwa akan titi ba su taso babu imani. A ce Allah ya baka ne kai kuma ka dauka ka yadda shi. To bayan wannan zakwakurin ya zo ba shi da kyau dai kawai. Ku iyaye za ku haihu, Allah zai ba ku amana. Lalle ku tabbata in kun haihu ku dau nauyin 'ya'yanku. Allah yana cewa ka kare kanka da wuta, ka kare iyalanka sun hada da kai kanka da iyayenka da kuma 'ya'yanka. Wannan tabbas in baka yi haka ba to akwai matsala gobe kiyama. Sai kuma duniyar masana harkokin wasanni. Sunderland ta samu gagarumar nasara akan Burnley. Nta Kano ta lashe wasanta na farko tun bayan rabuwarta da kocinta. London Lions sun lashe kofin SL bayan doke takwararta ta Newcastle Eagles. Ana sa ran Hazelwood ɗan ƙasar Australia ba zai fafata a kashi na farko ba na gasar T20 ta duniya ba a wasan cricket. Sai hasashen masana yanayi na gobe idan Allah ya kai mu. Sai sakon masana. Lemon kwalba a madadin ruwa na cutar da lafiya, don haka ne ma masana suke jan hankalin jama'a akan cewa ruwa shine zaɓi mafi dacewa wurin magance kishirwa. To jama'a, Allah muka kawo ƙarshen labaran. Bisalam. News, I am Masoud Aliu. As part of efforts to improve access to science and technology-driven training, Kano State House of Assembly has passed a resolution urging the state government to upgrade Gwarmai Vocational Training Center into a science and
Technical Training Institute. This followed a motion moved by Representative Garbaya Ugwarmai of Garis Anyawa constituency. Samira Hamisu Shira reports on this and other engagements by the lawmaker. While presenting the motion, Gwarmai underscored the importance of such facility in the educational advancement of Gari and Sanyawa constituency, which will give citizens the opportunity to leverage on various technological advancements. On their part, the lawmakers noted that upgrading the center will enhance technical skills acquisition, create employment opportunities, and support youth empowerment across the state. Meanwhile, Representative Tukur Muhammad of Fagi also presented the plight of his constituents on the construction of a road that can serve as a bypass and reduce traffic congestion from Katsina Road to Bachirawa. Has also commiserated with the management of Singa Market over the recent fire inferno that gold items worth billions of naira. On behalf of the Council Assembly, I commiserate with the affected individual and assure them that the state government under the able stewardship of His Excellency the Governor of Kano will come to their aid and do the needful in this trying time. Earlier, the Kano State House of Assembly Service Commission Amendment Bill 2026 scheduled first reading. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamisu Shira, NTA News. The community around Singa Market in Kano was thrown into shock in the early hours of Monday, February 2, 2026, following a massive fire outbreak that engulfed several multi-story buildings, destroying goods worth billions of naira. Ms. Bao Hassan reports that although the inferno has been brought under control, commercial activities are ongoing in sections of the market that were not affected by the fire. The inferno reportedly started around 3:16 a.m., quickly spreading through various sections of the market, including Gidan Mazaf, Gidan Taki and Gidan Katsinawa along Bello Road. Due to the high concentration of warehouses and stores filled with essential commodities and confectionery, the blaze escalated rapidly, resulting in the destruction of property and goods estimated to be worth billions of naira. The Kano State Fire Service responded to the distress call within minutes, deploying personnel and firefighting engines from multiple stations to the scene. There is no any casualty or injured reporting that we had, and we are still operating the fire to control the situation before we leave the place. The leadership of the Singa Market, on the other hand, expressed appreciation for the swift response of the Kano State Fire Service as they continue to count their losses. Thank Almighty Allah that the fire is under control, but as you've seen, there is a huge loss of and damage of properties, of wealth and properties, so which estimated to be more than 2 billion. As of midday Monday, officials confirmed that while the fire was being contained to prevent further spread to adjacent buildings, pockets of the market were still flaring and cooling operations were ongoing to fully extinguish the remaining flames. The cause of the fire is still unconfirmed. In Kano, Misbah Hassan, NTA News. Meanwhile, Kano State Governor Abba Kabir Yusuf has sympathized with traders at Singa Market over a fire outbreak that destroyed goods worth hundreds of millions of naira. In a statement by his spokesman, Sanusi Batura Dawakin Tufa, the governor described the incident as unfortunate and assured the affected traders of the state government's support. Governor Yusuf directed the Kano State Fire Service and other relevant agencies to set up fire prevention measures and public awareness in markets across the state. He also said the government would work with stakeholders to find ways of assisting victims while urging traders to observe safety guidelines, particularly in handling electrical installations to prevent future incidents. Partners West Africa Nigeria, through its empowerment initiative, is holding a town hall meeting in Kano to sensitize members of the public on the provisions of the Police Act. The forum aims at educating citizens on their rights, explaining key police regulations, and promoting constructive dialogue between community members and law enforcement agencies. Aisha Wadakura
completes the report. The Rule of Law and Empowerment Initiative, also known as Partners West Africa, Nigeria, at a town hall meeting, is creating greater public awareness on the provisions of the Police Act 2020. The forum brought together key stakeholders from across Kano states, including representatives of various communities and persons with special need, focusing citizens' rights and explaining how police regulations are designed to protect the public. This is a town hall event to raise awareness to the public, members of the public, on the Police Act 2020. We have convened different stakeholders from different sectors, ranging from religious leaders, traditional leaders, women groups, youth groups, persons with special needs, so many market associations. The public, the entire public are represented here actually, in order to learn more about the provisions of the Police Act. People will really know much about what really is the rules of the law between the people and the police. Meanwhile, opportunity for participants to ask questions and seek clarifications is a move aimed at deepening public understanding of the law and promoting trust between citizens and law enforcement agencies. And we have learned a lot in this seminar pertaining our rights in the Police Act, the new acts for the police officers. We know the difference between police officer and policeman. Well, I learned the new Police Act, which it's kind of new to people. People learn to know where rights of a police officer stop and where my right starts. Partners West Africa Nigeria says the initiative forms part of its broader mission to enhance citizen participation, improve security governance, and strengthen the protection of citizens, while promoting transparency, accountability, and community engagement in security matters. In Kano, Aisha Kura, NTA News. You are watching the news on Nta Kano. There will be more reports after this time out. Stay with us. Thanks for being there. Across the state, the increasing number of children roaming the streets is raising serious concern among residents. Nta Adamu, who sampled the opinions of some residents, reports that many blame weak parental care and inadequate child spacing as key factors driving children into street life. Like child that is less than 4 years, 3 years, you will be feeling that the society has abandoned them. So when they grow up, they will come up with that grudge. They will grow up with that grudge, and it's going to make them to do a lot of sort of insecurity that we are in. It's because of this. Most of it is because the children will come up and be thinking that the society has hurt them. You have to take care of them. If not, so there will be problem hereafter. Our sports correspondent is standing by with happenings in the world of sports. Rocket seals decisive Sunderland win over Burnley. Nta Kano wins first match since split from coach. London Lions beat Newcastle Eagle to win SL Trophy. Hazelwood said to miss first half of T20 World Cup. And next is weather forecast for tomorrow in Kano and some selected cities.
To wrap up this segment, here is a reminder. Choosing carbonated drinks over water can seriously harm your health. Experts warn water remains the safest choice for daily hydration. Thank you for watching. Goodbye.